Asante kabisa, karibuni mpenzi mtazamaji wa The Mount Zion Local Ministry, yenu mtumishi Kenga. Basi ikiwa tunaanza fundisho letu ama tunaendeleza fundisho letu hili la watu wa Mungu waokolewa, hii ni part 7. Hebu tuombe kabla hatujaanza. Hebu na tuombe kabla hatujaanza. Asante Mfalme, maana umetulinda na kutusaidia tangu asubuhi mpaka masaa jioni tukiwa tunaanza fundisho hili. Ongoze na Roho Mtakatifu tukaweze kujua kweli zako. Kupitia Yesu tumeomba na atakuamini. Amina. Basi wakati uliopita tulikuwa tumeangalia kuhusu kusimama kwa Mikaeli, na tukasema kwa maana nyingine ya kusimama kwa Mikaeli ni ya kwamba utawala unachukua hatamu ama utawala mwingine unaingia. Na tukaona kwamba Yesu alipofika mbinguni hakupokea ufalme, na kulikuwa kuna wakati ataweza kuchukua ufalme na kutawala. Kwa hivyo Mungu akawa amezungumza katika maandiko akasema, mfalme, Mungu ameweka mfalme katika Sayuni, lakini amuombe Baba ufalme na atampatia milki na mataifa yote kuwa milki yake. Kwa hivyo Mungu anasema Kristo aweze kuomba kwanza ndio aweze kupokea mamlaka kama mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Na tunajua sasa anafanya kazi hiyo ya kuomba, kisha baadaye wakati the candidate wa mbinguni watakuwa wako tayari, the subjects watakuwa wamekamilika, basi namba itakapopelekwa mbinguni ya kwamba hesabu ya watakatifu imepatikana, basi ndipo ataweza kuchukua hatamu za uongozi kama mfalme. Na tukawa tumesema kwamba kuna matukio yamejipanga katika Ufunuo 11. Katika Ufunuo 11 yake ni ya 14, kuna matukio yamejipanga moja baada ya jingine. Na tukaona kwamba saa hii tunaishi kipindi ambacho the nations are getting angry, ama the nations are angry, and then after that we will enter upon the time of trouble such as never since there was a nation. Alafu baada ya hiyo tunaingia wakati wa hukumu ya wafu ambao wakufa katika Kristo, ya waovu. Alafu watu wa Mungu wanapokea rewards, alafu inafuatwa na kuangamizwa kabisa kwa waovu. Matukio, sequence of events. Nitakusomea roho nabii saa hii kudhibitisha ya kwamba Ufunuo 11 aya 18 ni matukio ambayo yanafuatana moja baada ya jingine. Acha tusome tena pale mpendwa, 11 aya yake ni ya 14. Maandiko yanasema, the second war is past, behold the third war is coming quickly. Hiyo ni chapter 11 verse 14. The third war is coming quickly. Kwa hivyo itakuja wakati wa baragumu ya 7 itakapopulizwa, lakini hakuna time prophecies above or kupita 1844. Tunajua kwamba malaika anasema time shall be no longer, hakuna tena wakati baada ya mwaka 1844. Kwa hivyo saa hii tunaambiwa kwamba ole ya tatu inakuja, lakini inakuja kwa haraka. Hakuna muda tumepewa, inakuja, it is coming quickly. Sikia,
verse 18 nasema, the nations were angry, your wrath has come, and the time of the dead that they should be judged, and that you should reward your servants the prophets and the saints and those who fear your name, small and great, and should destroy those who destroy the earth. Kwa hivyo kuna matukio yamejipanga pale, mwisho ni la kuangamizwa kwa waovu kabisa, wasiwaonekana tena duniani. Kwa hivyo sasa tunaishi kipindi ambacho the nations are angry. Kwa nini ziko angry? Tutakuja kuona saa hii. Lakini ujue the anger of nation will produce the time of trouble such as never was since there was a nation, ambayo inafuatiliwa na nini? Na the stand up of Michael. So now Christ is pleading before the Father. But wakati amemaliza kazi hiyo, kunaingia kipindi cha taabu duniani ambacho hakijaonekana. Na taabu hii tunaambiwa haina mfano wake, haijaonekana duniani. Tutajua kwa nini haijaonekana, maana kutakuwa hakuna rehema. Ni ghadhabu ama ni taabu yenye haijachangana na neema. Na inaambatana na mapigo 7 ya mwisho kabisa wa historia yetu ya dunia. Tunasoma kitabu kinaitwa Early Writing. Nataka tuangalie, je, matukio haya ni kweli yamepangana, yanafuata moja baada ya jingine? Early Writings page 36. Kitabu kinaitwa Early Writings page 36, nafikiri paragraph 1, karibu na mwisho kule. Anasema, I saw that the anger of the nations, the wrath of God. Sikia, hiyo ni Ufunuo 11:18. I saw that the anger of the nations, the wrath of God, and the time to judge the dead was separate and distinct, one following the other. Moja inafuata jingine. Sikia. Also, that Michael had not stood up, and that the time of trouble such as never was had not yet commenced. Haijaanza bado wakati wa taabu. Kwa bado the wrath of God haijakuja, na pia bado Mikaeli hajasimama, lakini akisimama kunaingia kipindi cha taabu duniani. Sikia. The nations are now getting angry. But when our high priest has finished his work in the sanctuary, he will stand up. Daniel 12 verse 1. At that time Michael shall stand up, the great prince, who stand to watch over your people. And then there will be a time of trouble such as never was since there was a nation, until that time. Halafu kipindi hicho watu wa Mungu wataweza kuokolewa, wala ambao wameandikwa katika kitabu cha uzima. Sikia. Finish his work in the sanctuary. He will stand up, put on the garments of vengeance, and then the 7 last plague will be poured out. Kwa hivyo bado mapigo 7 hajaangushwa duniani, maana Kristo bado anatuombea. Akitoka tu, akimaliza kazi ya uombezi, basi mapigo ya 7 yanaweza yatanguka duniani ili iweze kuleta maangamizo ya mwisho. Na anaangukia tu wale ambao wako na alama ya mnyama. Hebu tusome Ufunuo 15. Maandiko yanasema mapigo ya 7 ya mwisho yanaangukia watu ambao wamepokea nini? The mark of the beast. So watu wa Mungu wanafaa kuelewa what is the mark of the beast. Na pia wanafaa kuelewa what is the image of the beast and who is the beast himself, ili weze kuepukana wasipokea alama yake. Sikia. Ufunuo 15 samahani, mlango wake, hebu nisome mlango wa kwanza. Revelation 15 verse 1. Then I saw another sign in heaven, great and marvelous, 7 angels having the 7 last plagues, for in them the wrath of God is complete. Maana ndani yake ghadhabu ya Mungu imetimia ndani ya mapigo hayo 7 ya mwisho. Kwa hivyo mapigo 7 ya mwisho
ghadhabu ya Mungu imetimia atakapoanguka. Lakini sikia, yanaangukia kina nani? Ndio maana tuwafaa tufahamu, maana sije akatuangukia tukiwa na tabia za wenye wataangukiwa na wapigo haya. Sikia Ufunuo 15, Ufunuo Revelation 15. Haya mapigo hizi akaanguka mpaka Yesu aweze kutoka katika hekalu amalize kazi ya uombezi. Sikia Revelation 15 verses 8. Acha nianze verse 7. Then one of the 4 living creatures gave to the 7 angels 7 golden bowls full of the wrath of God, who lives forever and ever. The temple was filled with smoke from the glory of God and from his power. No one was able to enter, no man was able to enter the temple till the 7 plagues of the 7 angels were completed. Kwa hivyo hakuna mtu anaweza kuingia katika hekalu la mbinguni, na maana huwezi kupeleka maombi yako, maana mlango wao utakuwa umefungwa. Yesu amaliza kazi ya kutuombea, ametoka. Kwa hivyo sasa ndio wakati wa kuomba msamaha makosa yetu na dhambi zetu tuweze kupata msamaha. Kwa hivyo mapigo haya yataangushwa tu baada ya hekalu kujazwa moshi, maana yake hakuna kazi ya uombezi. Sikia chapter 16 verse 1, yanaanguka kwa waovu wenye wamepokea alama ya mnyama na wamesujudia sanamu ya mnyama, wamekataa ibada ya Mungu ya kweli. Sikia, then I heard a loud voice from the temple saying to the 7 angels, go and pour out the bowls of the wrath of God on earth. Waje waangushe mapigo 7 juu ya nchi, wale malaika 7. So the first went pour out his bowl, wa kwanza akaenda akamwaga kitasa chake juu ya nchi, upon the earth, and fall and loathsome so came upon the men who had the mark of the beast. Anasema majipu yakawapata wale ambao wamepokea nini? Alama ya mnyama, and those who worship his image. So those who have the mark of the beast and have worship his image, they will feel the wrath of God. Wakati wa mapigo 7 watapokea mapigo 7 ya mwisho ambao Mungu atayangusha wakati huo, na wakati huo umekaribia, maana tumekaribia mwisho, maana Kristo amekaribia kutoka katika patakatifu mno kumaliza kazi, maana ameingia pale miaka mingi tu akifanya kazi hii. Kwa hivyo akimaliza tu kunaingia kipindi cha taabu, mapigo yanaanguka, wala wapokea alama mnyama na wamesujudia sanamu yake. Na maana watu lazima wafahamu sanamu na pia wafahamu the mark of the beast and the beast himself. Now you can read more in Revelation chapter 13. Imeka wazi the beast power kuinuka duniani. That is the Roman papacy system ambayo iko duniani, ambayo inaunganisha dini zote duniani, makanisa yote, dini zote, Wahindi wote wanakusanywa kwa ajili ya kubaliana na the Roman papacy. Alafu wakikubaliana nayo, they will end up receive the mark of the beast. Alafu wataweza kupokea mapigo 7 ya mwisho. Kwa hivyo ndio tunaonywa tusiingie kwa the beast, the Roman Catholic Church, and also we are not to enter upon the image of the beast, miunganiko ya dini ambazo zitakusanywa ili kuungana pamoja na the papacy kwa ajili ya agenda za the new world order ambayo iko mbele yetu, ambao saa hii vitu vinaendelea kupikwa jikoni. Maana saa hii wanatumia kitu inaitwa climate change, mambo na viruses, vitu kama hivyo vinavyotumika ili watu waunganike, wakubaliane na kukubali ibada moja duniani, alafu watapokea alama mnyama, alafu baadaye mapigo 7 akija yatawakuta. Kwa hivyo you can read more in chapter 13 of Revelation, and also chapter 17 imeweka wazi who is the false system of that will bring people that will lead people to end up receiving the mark of the beast na wapotee. Kwa hivyo tunaweza tukasoma na tukaelewa, lakini tunaangalia watu wa Mungu waokolewa. Kwa hivyo Yesu akimaliza kazi duniani, kunaingia kipindi cha taabu ya mwisho,
na wale ambao wanapokea mapigo 7 wakati huo, na wale wamekubali kuingia kwa ibada ambao Mungu hajakubali ya sanamu ya mnyama na ya mnyama, na wapokea alama ya mnyama. Mimi nimetoka huko. Kwa hivyo Yesu akimaliza kazi, tunaingia kipindi cha taabu kuu. Na Isaya akasema, sikia, acha tusome kwanza, tusome Spalding and Magani collection, page 2, paragraph 1. Spalding and Magani collection, page 2, paragraph 1. Sikia. Sikia maandiko yanayosema, Roho nabii na vile inasema, then I saw Jesus work in the sanctuary will soon be finished. Kitambo tu kidogo Yesu atamaliza kazi yake ya uombezi, atamaliza kazi na atoe katika hekalu. Maandiko yanasema, sikia, acha nikusomee Biblia. Inasema katika Hebrews 10. Maandiko yanasema katika Hebrews 10, acha tusome 25 pale, anasema hivi. Acha tusome 30 ngapi? 35. Anasema, therefore do not cast away your confidence, which has great reward. For you have need of endurance. Munahitaji uvumilivu. Sikia. Alafu mufanya nini? So that after you have done the will of God, you may receive the promise, ili muweze kupokea ahadi ya Mungu. Sikia. For yet a little while, and he who is coming will come and will not tarry. Kwa hivyo yeye ambaye atakuja, Yesu hata kawia, atakuja. Kwa hivyo amesema atakuja. Ndio maana hapa tunaambiwa kwamba very soon I saw that Jesus work in the sanctuary will soon be finished. Itamalizika karibuni, na atakuja hivi karibuni. Kwa hivyo jipange, edo mkubali Kristo ama uweze kupotea milele. Na hiyo sasa itakuwa ni uchaguzi wako, maana Mungu ametuletea njia ya wokovu, kumwamini Kristo na kweli zake, na kuachana na dunia na uovu wake, ili tuweze kupata msamaha wa dhambi. Sikia. And after his work there is finished, kazi yake ikiisha pale katika hekalu, he will come to the door of the first apartment. Atakuja katika mlango wa apartment ya kwanza, wa sehemu ya kwanza ya hekalu patakatifu. Maandiko yanasema, and confess the sins of Israel upon the scapegoat. Ata confess dhambi za wanadamu, dhambi za Israeli, sio wanadamu wote, maana kuna wale watakwamilia dhambi mpaka mwisho. Wala wataziungama, zitakwa mbele, wanaitwa Israeli wa Mungu. Zitakwa kwa the scapegoat. Ufunuo Exodus 16. Leviticus 16. The scapegoat ilikuwa anaekewa dhambi za Israeli juu yake, alafu anachukuliwa anapelekwa nchi ya mbali, mahali kwenye kukai watu, alafu kule mahali kwenye kukai watu ndipo ataachiliwa kule. Kwa hivyo Yesu atafanya the same kama kuhani wetu mkuu, maana tunaambiwa tunaye neno lililo kuu ndio hili, tunaye kuhani aliye mkuu. Hiyo ni Waebrania 8:1. Kwa hivyo sikia, Yesu akimaliza kazi mbinguni, atachukua dhambi za Israeli amwekee juu ya the scapegoat, and the scapegoat was a symbol of Satan himself. Shetani ndiye the scapegoat, alikuwa anawakilishwa pale. Sikia Leviticus chapter 16. Leviticus 16. Leviticus 16. Leviticus 16. Sikia mpendwa. Leviticus 16.
verse sikia, the scapegoat. Mbuzi wa Azezeri, anaitwa mbuzi wa Azezeri. Ako wapi? Revelation, Leviticus 16. Samani ko Exodus. Leviticus chapter 16. Leviticus chapter 16. Maandiko yanatuambia kuhani mkuu alichukua dhambi za Israeli akaweka juu ya mbuzi anaitwa scapegoat. Sikia verse 8. He shall take 2 goats and present them before the Lord at the door and the tabernacle of meeting. Then Aaron shall cast lots for the 2 goats, and lot for the Lord and the other for the scapegoat. Kwa hivyo anapiga kura, wambuzi wawili anapiga kura, moja awe upande wa Bwana na mwingine akuwe scapegoat. Kwa hivyo the scapegoat aliwakilisha upande ama alimwakilisha shetani mwenyewe. Haya sikia. But the goat, verse 10. But the goat on which the Lord fell to be the scapegoat shall be presented alive before the Lord to make atonement upon it, and to let it go as the scape into the wilderness. Atapelekwa huko jangwani bila kuuawa. Lakini anapelekwa baada ya kwamba dhambi zimeungama juu yake, juu ya mbuzi huyu. Alafu anachukuliwa, anapelekwa jangwani kwenye mahali hakuna watu wanaokaa, alafu akufie huko. Hiyo ni baada ya kwamba kuhani wamaliza kazi kabisa ya kuondoa dhambi ya Israeli. Sikia. Haya sikia verse 19. Then he shall sprinkle some of the blood on it with his finger 7 times, cleanse it and consecrate it from the uncleanness of the children of Israel. And when he has made an end of atoning for the holy place, the tabernacle of meeting, and the altar, he shall bring the live goat. Scapegoat analetwa sasa. Sikia. Aaron shall lay both his hand on the head of the live goat, confess over it all the iniquity of the children of Israel, and all their transgression concerning all their sins, putting them on the head of the goat, and shall send it away into the wilderness by the hand of the suitable man. Kwa hivyo ataweka dhambi zote za Israeli juu ya mbuzi wa Azezeri, alafu mbuzi wa Azezeri atapelekwa jangwani mahali kwenye ukai watu na mtu. The goat shall bear on itself all the iniquity to an uninhabited land, and he shall release the goat in the wilderness. Then Aaron shall come into the tabernacle of meeting, shall take off the linen garments which he put on when he went into the holy place, and shall leave them there. Kwa hivyo hiyo scapegoat atachukuliwa apelekwe nchi ambayo haikaliwi na watu, baada ya kwamba dhambi za Israeli zimeungama juu yake. Alafu atachukuliwa apelekwe nchi ambayo haikaliwi na watu, alafu atakufia huko. Kwa hivyo the scapegoat represents Satan, yule kondoo mwenye alikuwa anachukuliwa na anachinjwa ili damu yake iweze kuleta msamaha, iweze kuondoa dhambi za Israeli. Anawakilisha Yesu mwenyewe. Yohana akasema siku ya pili yake amuona Yesu akija akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Kwa hivyo Yesu ndiyo kondoo, lakini the scapegoat anasimamia shetani. Haya sikia quotation. Hiyo nimekusomea kwa Biblia. Haya sikia quotation. Spalding and Magani collection 2.1 paragraph 1. Mali inaanzia, then I saw that Jesus' work in the sanctuary will soon be finished, and after his work there is finished,
he will come to the door of the first apartment and confess the sins of Israel upon the scapegoat. Atakuja na atakonfess. Yesu atakuja akitoka katika, atakuja katika mlango pale, mlango wa the first apartment, sehemu ya kwanza ya hekalu, alafu ataungama dhambi zote juu ya the scapegoat. Who is this scapegoat? Because kondoo mwenye alikuwa anauawa saa hii sio kondoo halisi, ni Yesu. Kwa hivyo the scapegoat pia hawezi kuwa scapegoat halisi. Bila shaka ni shetani, muasisi wa uovu. Kwa hivyo lazima uovu wa Israeli urudishwe kwake. Na great controversy iko wazi, the scapegoat represent Satan. Sikia. Haya. Then he will put the garments of vengeance. Then the plagues will come will come. Sikia. Then the plague will come will come upon the wicked, and they do not come until Jesus puts on that garment and takes his place upon the great white cloud. Kwa hivyo yes, mapigo 7 yaweza yakaanguka mpaka atoke katika hekalu na achukue nafasi yake juu ya wingu jeupe. Ndio maana tukisoma Ufunuo Ufunuo 14. Sikia, Revelation 14. Revelation 14, mpendwa sikiza. Mungu akubariki sana. Revelation 14, anachukua nafasi juu ya wingu jeupe, alafu ambao litambeba mpaka upande wa mashariki. Nitakuja kusomea hiyo wakati mwingine. Iko katika kitabu kinaitwa The Day Star. Yesu akichukua nafasi juu ya wingu jeupe, atapita mpaka upande wa kaskazini. Na maisha anatoka upande gani? Where is the throne of God located? Maana anachukua nafasi katika wingu, alafu ana travel towards the east. Alafu quotation inasema that hiyo safari ya Yesu kutoka katika hekalu kwenda mpaka upande wa mashariki inachukua several days. Tutakuja kusoma hiyo vitu wakati wa the special resurrection na the 144,000 tutakapokuwa tunagusia watu wa Mungu watakapookolewa. Tutakuja kusoma vitu kama hivyo. Sasa sikia, Ufunuo 14, anachukua nafasi juu ya wingu jeupe. Wingu jeupe. Sikia. Revelation chapter 14 verse 14. Baada ya kazi ya malaika watatu kufanya kazi duniani, tunamwona Yesu anakuja mara ya pili kukusanya mavuno galani na makapi mavuno galani na magugu atakusanya, yatakanyagwa, yatiwe motoni. Sikia, version 14 verse 4, verse 14 samani, verse 4, verse 14. Maandiko anasema, then I look and behold a white cloud. Quotation imesema white cloud, Biblia white cloud. Kwisha. Sikia. And on the cloud sat one like the Son of Man, Yesu, having on his head a golden crown, and in his hand a sharp sickle. Ako na mundu mkali tayari kuvuna dunia. Sikia. Haya. And another angel came out of the temple, saying, crying with a loud voice to him who sat on the cloud. Akamlilia Yesu akasema, thrust your sickle and reap, for the time has come for you to reap, for the harvest of the earth is ripe. Inchi, mavuno ya nchi yako tayari kuvunwa. Kwa hivyo atakuja kuyavuna mavuno.
Lakini kumbuka, before mavuno kuna kuwa na nini? Na the fat fruits. The fat fruits kwanza, alafu mavuno. The harvest. Kwa hiyo atachukua nafasi katika wingu jeupe. Tuendelee na quotation. Sikia. Anasema, then while the plagues are falling, wakati mapigo 7 yanaanguka duniani, wakati wa taabu, sikia, the scapegoat is being led away, anapelekwa jangwani. Huyo ni shetani. He makes a mighty struggle to escape, but he is held fast by the hand of by the hand that lead him. Kwa hivyo mkono ambao unamuongoza utamzuia asiweze kukimbia, maana atabebeshwa dhambi za watakatifu zote. Dhambi zote za watakatifu ataweza kuzibeba. Shetani huyu atazibeba dhambi za watakatifu. Kwa hivyo shetani the scapegoat. Kwa hivyo taabu, kipindi cha bwakezi kuingia mpaka Yesu amalize kazi mbinguni, alafu tunaingia kipindi cha taabu chenye hakijaonekana duniani. The time of trouble such as never was since there was a nation. Those who are not depending upon God, they'll suffer. So depend God now before it's forever too late. Wavunaji watafurahi pale watakaporudi, wakiyaleta mavuno hata Yerusalemu. Furaha wataipata, furaha hata milele. Wataipata wakati wa mavuno. Kwa hivyo wavunaji watafurahi wakati wa mavuno, waletapo mavuno ghalani. Wavunaji. Na Yesu akasema, muombeni Bwana mavuno, maana mavuno ni mengi lakini wavunaji ni wachache. Muombeni Bwana wa mavuno, wavunaji waingie kazini. Wavunaji waingie kazini, waweze kuvuna wanadamu, ili mavuno akiwa yako tayari, taabu inaingia duniani, Yesu anakuja, Babeli inapokea mapigo yake, anaadhibiwa kwa maana amedanganya dunia. Kwa hivyo mpendwa, barikiwa sana. Wakati wa taabu wenye haujaonekana duniani, Yesu pia aliuzungumzia. Acha tusome andiko moja alafu tuweze kufunga. Na Isaya pia alisema, tutakuja kulisoma andiko hilo, alisema hiyo kipindi kutakuwa hakuna intercessor, hakuna mediator between man and God. There is no mediator. Now we have Christ our high priest, who is mediating between us and God, that we may be forgiven our sins. But wakati huo Isaya alipoangalia hakuona mediator, maanake taabu ilikuwa imeingia duniani. Ni wakati wa taabu. Yesu amemaliza kazi mbinguni. Mathayo 24:22. Yesu akasema wakati wa taabu huo utaingia duniani. Lakini kumbuka, Yesu ameahidi watu wa Mungu wataokolewa. Sikia Matthew 24. Matthew 24 verse 22, andiko la mwisho. And unless 21, and pray that your flight may not be on Sabbath. Verse 20, not in but pray that your flight may not be in winter or on the Sabbath, for then there will be a great tribulation, such as never was, such as not been,
since the beginning of the world until this time, nor ever shall be, and unless those days were shortened, no flesh will be saved. But for the elect's sake, those days will be shortened. God will cut it short in righteousness, the time of trouble. God will cut it short in righteousness, the third angel messages, but also he'll cut it short in righteousness, the time of trouble also. Ataikatiza kwa haki, ili kwa ajili ya wenye haki waweze kuokolewa, maana kutakuwa na the dead decree ya kuangamiza. Kwa hivyo Mungu ataikatiliza. Hebu tuombe tuweze kumaliza. Mungu akubariki sana. Taabu itaingia duniani, lakini kama utamtegemea Mungu utalindwa mpendwa. Hebu tuombe. Asante Mwenyezi Mungu, maana umetulinda hadi tumefika tamati. Nashukuru maana utatuandaa kwa ajili wakati wa taabu, na zaidi yote utatusaidia tuweze kutumika katika kazi yako ya kupeleka injili duniani, ili watu wengi wakaweze kuandaliwa kwa ajili ya marejeo yako mara ya pili Yesu, na kwa ajili ya kufanya huduma yako takatifu ya kupeleka injili duniani. Mungu tukuzwe na kuinuliwa, maana wewe ni mwenye nguvu. Utulinde na kutusaidia hadi wakati mwingine. Ni kupitia Yesu tumeona tutakuamini. Amina. Barikiwa mpendwa, tutakutana kipindi chengine Mungu akipenda. Amen. Amen. Barikiwa sana.